Imagina por un momento que estás a punto de comer una fruta y, sin saberlo, esa fruta puede ayudarte a limpiar tu sangre del exceso de azúcar, o puede hacer exactamente lo contrario y disparar la glucosa a niveles peligrosos. Y lo más sorprendente es que muchas de las frutas que creemos saludables pueden ser una bomba de azúcar escondida. Hoy te voy a revelar cuáles son esas frutas que literalmente chupan el azúcar de tu sangre que ayudan a controlar la diabetes, mejorar la sensibilidad a la insulina y evitar picos peligrosos. Pero también te voy a decir cuáles son las 5 peores frutas para un diabético, esas que muchos comen pensando que son naturales y inofensivas pero que en realidad dañan más de lo que ayudan. Y te advierto, la número 3 de la lista de las peores es una fruta que casi todos comemos a diario. Muchas personas creen que todas las frutas son iguales y que por venir de la naturaleza no pueden afectar negativamente los niveles de azúcar, pero la realidad es que no todas actúan del mismo modo. En el cuerpo, algunas frutas tienen una combinación tan poderosa de fibra, antioxidantes, vitaminas y un índice glucémico bajo que prácticamente funcionan como un regulador natural de la glucosa. Cuando hablamos de frutas que chupan el azúcar de la sangre, nos referimos a aquellas que ayudan a ralentizar la absorción de carbohidratos, disminuyen los picos de glucosa y mejoran la respuesta metabólica del organismo. Entre ellas destacan la manzana verde, la pera, la fresa, el kiwi, el aguacate y las distintas variedades de berries como las moras, los arándanos y los zarzamoras. Estas frutas no solo aportan nutrientes, sino que también modifican la velocidad con la que el cuerpo manja el azúcar, y eso las convierte en herramientas fundamentales para quienes viven con prediabetes, diabetes o resistencia a la insulina. La manzana verde, por ejemplo, contiene pectina, un tipo de fibra soluble que actúa como una esponja dentro del tracto digestivo. Esta fibra atrapa parte del azúcar de los alimentos y la libera poco a poco, evitando esos picos repentinos que pueden ser peligrosos. Además, su combinación de agua, fibra y antioxidantes ayuda a que el proceso digestivo sea más estable, lo que beneficia directamente los niveles de glucosa. La pera funciona de una manera similar, pero además contiene flavonoides que han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto significa que las células del cuerpo responden de forma más eficiente a la insulina, lo cual reduce el esfuerzo del páncreas y evita complicaciones metabólicas a largo plazo. Las fresas son otro ejemplo perfecto de fruta estable para la glucosa. Aunque tienen un sabor dulce, su contenido de azúcar es muy bajo y su índice glucémico es reducido. Además, están cargadas de antocianinas, compuestos antioxidantes que mejoran la respuesta del cuerpo después de consumir carbohidratos y ayudan a controlar el apetito. Algo similar ocurre con las berries más oscuras, como las moras y los arándanos, que son ricas en polyphenols que mejoran la acción de la insulina y ayudan a disminuir el impacto glucémico de los alimentos. El kiwi es uno de los mejores aliados para el control del azúcar debido a su fibra mucilaginosa, que forma una especie de gel dentro del intestino y reduce la velocidad con la que el azúcar entra al torrente sanguíneo. Además, aporta una cantidad enorme de vitamina C que ayuda a disminuir la inflamación, un factor clave en el desarrollo y progresión de la diabetes. El aguacate, aunque no es dulce, es una fruta extraordinaria porque contiene grasas saludables y fibra que promueven la estabilidad metabólica.
Cuando lo combinas con una comida rica en carbohidratos, ayuda a reducir el impacto glucémico total, actuando como una barrera natural que protege de subidas bruscas en la glucosa. Cuando alguien empieza a integrar estas frutas regularmente, no de una diferencia clara en su energía, en su saciedad y en la manera en que su cuerpo menja la comida diaria. Estas frutas no solo nutren, sino que educan al cuerpo a manjar mejor el azúcar, y ayudan a crear un equilibrio metabólico que es esencial para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Muchas personas creen que para controlar la diabetes lo mejor es dejar de comer fruta por completo. Pero esa idea nace del mito y no del conocimiento. No todas las frutas se comportan igual dentro del cuerpo, y no todas provocan picos de azúcar. La clave no está en eliminar, sino en elegir con inteligencia. Cuando una persona diabética aprende a seleccionar frutas que liberan el azúcar lentamente, que tienen fibra abundante, antioxidantes y un índice glucémico bajo, su relación con la glucosa se transforma. Es como enseñar al cuerpo a procesar los carbohidratos de manera más suave, más estable y más armoniosa, evitando los altibajos que generan cansancio, ansiedad, hambre repentina y daños metabólicos a largo plazo. El cuerpo humano responde muy bien cuando le damos alimentos que no lo sobrecargan y que le permiten mantener la glucosa estable durante horas. Cuando se consumen frutas ricas en fibra soluble, como la manzana verde, la pera o el kiwi, la digestión se vuelve más lenta y controlada. Esa fibra forma un gel natural que reduce la velocidad con la que los azúcares de los alimentos entran en el torrente sanguíneo. En lugar de una subida brusca de glucosa, se produce una liberación gradual que le permite a la insulina actuar de manera eficiente y sin estrés. Y simple cambio ayuda tanto a las personas con diabetes como a quienes sufren resistencia a la insulina. También hay frutas que, además de fibra, tienen antioxidantes muy potentes, como las fresas y las moras. Estos antioxidantes reducen la inflamación interna, que es uno de los factores que más interfieren con la acción de la insulina. Cuando las células están inflamadas, no responden bien a la insulina. Cuando se reduce la inflamación, la sensibilidad mejora y el cuerpo vuelve a funcionar de manera más natural. Otra parte importante es entender que la carga glucémica importa tanto como el índice glucémico. Dos frutas pueden tener un índice similar, pero la que tenga más fibra, más agua o un tamaño de porción más pequeño va a impactar menos en la glucosa total del día. Muchos diabéticos se sorprenden cuando descubren que pueden comer una porción moderada de frutas como kiwi, fresas o peras sin que su glucosa se dispare. Esto no solo les permite disfrutar de alimentos ricos, sino mantener una dieta más variada, nutritiva y sostenible. Las frutas adecuadas no solo no dañan, sino que pueden convertirse en uno de los pilares del control glucémico. Elegir frutas bajas en azúcar también ayuda a manjar los antojos. Cuando el cuerpo recibe alimentos que no generan picos de glucosa, se mantiene más estable, y esa estabilidad reduce la necesidad de comer dulce, de buscar carbohidratos rápidos o de caer en alimentos procesados. Además, muchas frutas recomendadas para diabéticos tienen el beneficio extra de mejorar la digestión, aumentar la saciedad y ayudar a mantener un peso saludable, que es uno de los factores más importantes en el control de la diabetes tipo 2.
En resumen, elegir las frutas correctas no es solo una recomendación nutricional, sino una estrategia diaria que cambia la manera en que el cuerpo maneja la energía y que permite tener un mejor control metabólico sin dejar de disfrutar de la comida natural, aunque muchas personas piensan que todas las frutas son saludables sin importar la situación. La realidad es que algunas pueden ser muy peligrosas para quienes tienen diabetes o prediabetes, especialmente cuando su contenido de fructosa es elevado o cuando su índice glucémico es tan alto que dispara la glucosa en cuestión de minutos. El problema no es que la fruta sea mala, sino que un metabolismo alterado no puede manejar la carga de azúcar rápida que ciertas frutas proporcionan, y esto genera picos que dañan los vasos sanguíneos, aceleran la resistencia a la insulina y hacen que el cuerpo acumule más grasa, especialmente alrededor del abdomen. Lo más engañoso es que muchas de estas frutas tienen fama de saludables porque son naturales, frescas y comunes en la dieta diaria, lo que hace que mucha gente, sin saberlo, está empeorando su condición mientras cree que está alimentándose bien. Un ejemplo claro son las uvas. Las uvas son una de las frutas más dulces con alto contenido de fructosa y con una facilidad impresionante para comerse en grandes cantidades sin darnos cuenta. Es muy diferente comerse una manzana entera a comerse 20 uvas en pocos minutos. La carga de azúcar es completamente distinta. Y como su fibra es menos estructural, y su tamaño es pequeño, el cuerpo absorbe esa fructosa rápidamente, elevando la glucosa casi de inmediato. Lo mismo ocurre con el mango, aunque es una fruta deliciosa y nutritiva, un solo mango puede tener más de 40 gramos de azúcar. Para una persona con metabolismo normal esto puede ser manjado, pero para alguien con resistencia a la insulina o diabetes, esa cantidad es como echar gasolina al fuego. La glucosa sube rápido, el páncreas se estresa, la insulina se dispara y luego aparece el cansancio, el hambre y un ciclo metabólico que cada vez cuesta más controlar. Otro caso muy frecuente es el plátano muy maduro. Cuando el plátano se pone marrón, su almidón se convierte casi completamente en azúcar simple. Eso significa que un plátano que en estado verde era relativamente estable, en estado maduro se transforma en un alimento de absorción extremadamente rápida. Muchas personas con diabetes desean un plátano sin saber que en pocos minutos es plátano les causará un pico glucémico que puede durar horas. La pena también es problemática porque, aunque tiene enzimas digestivas beneficiosas, su combinación de azúcar alta y un índice glucémico elevado hace que golpee la glucosa de forma agresiva. No es la cantidad total de azúcar lo que hace daño, sino la velocidad con la que entra al torrente sanguíneo. Y quizá una de las frutas que más sorprende es la sandía. Aunque no es la más dulce, su índice glucémico es uno de los más altos entre todas las frutas. Eso significa que el cuerpo la absorbe tan rápido que genera picos intensos de azúcar que pueden ser peligrosos. Por eso es engañosa. Mucha gente la ve ligra, llena de agua y refrescante, pero no sabe que es impacto acelerado puede desestabilizar a alguien con diabetes en minutos. Todo esto demuestra que no basta con pensar, es fruta, es bueno. Lo importante es comprender cómo cada fruta se comporta dentro del cuerpo y qué efecto tiene sobre la glucosa, especialmente en personas con un sistema metabólico más delicado que no pueden manejar bien cargas de fructosa elevadas o de absorción rápida.
Cuando hablamos de frutas que ayudan o perjudican a una persona con diabetes, no estamos hablando de opiniones ni de gustos personales, sino de cómo reacciona el metabolismo ante cada alimento, y de cómo ciertos compuestos naturales pueden estabilizar o desestabilizar la glucosa en cuestión de minutos. Las 10 frutas recomendadas funcionan porque aportan fibra, antioxidantes y una liberación lenta de azúcar, elementos que le permiten al cuerpo mantener niveles estables sin exigir al páncreas una producción excesiva de insulina. Esta combinación evita picos bruscos, reduce la inflamación y mantiene un ambiente metabólico más cómodo, lo que es fundamental para cualquier persona con diabetes o resistencia a la insulina. Al consumir frutas como la manzana verde, la pera, el kiwi, las fresas o las moras, no solo estás comiendo algo natural, estás entregando a tu cuerpo compuestos que ayudan a modular la carga de azúcar, a proteger las células y a mejorar la sensibilidad a la insulina, que es la capacidad del cuerpo de responder correctamente a esa hormona que regula la glucosa. Estas frutas funcionan casi como una herramienta terapéutica porque contienen fibras especiales que ralentizan la digestión y permiten que el azúcar entre de manera gradual al torrente sanguíneo. Cuando el azúcar entra despacio, el cuerpo no entra en estado de alarma. La insulina no tiene que dispararse y se evita el círculo vicioso que desgasta el metabolismo. Además, los antioxidantes presentes en estas frutas reducen la inflamación celular, que es uno de los factores principales que hacen que la insulina deje de funcionar correctamente. Un ambiente inflamado bloquea la acción de la insulina, pero un ambiente menos inflamado permite que el cuerpo vuelva a recuperar su equilibrio. Esa es la razón por la que personas que empiezan a comer estas frutas de forma regular notan que ya no tienen tantos antojos, que la glucosa se compone mejor y que se sienten con más energía durante el día. En contraste, las 5 frutas que pueden ser peligrosas para la diabetes afectan de forma negativa por razones completamente opuestas a las frutas recomendadas. Su contenido de fructosa es más alto, su índice glucémico es mayor y su absorción es demasiado rápida. Cuando una fruta libera azúcar a una velocidad muy acelerada, el páncreas tiene que responder como un bombero apagando un incendio, produce insulina de manera abrupta, y cuando esa respuesta se repite una y otra vez, la maquinaria metabólica empieza a fallar. Así es como se deteriora la sensibilidad a la insulina y como aparece el cansancio crónico, la acumulación de grasa visceral y un empeoramiento progresivo de la diabetes. Frutas como las uvas, el mango, la sandía, la pina o el plátano, muy menudo actúan como detonantes metabólicos para alguien que ya tiene un sistema de regulación comprometido. Aunque son naturales, su impacto en el cuerpo no es suave ni equilibrado. Por el contrario, provocan picos que pueden durar horas y que dejan al metabolismo en un estado de montaña rusa. Comprender esta diferencia es fundamental porque permite ver la fruta no solo como un alimento, sino como una herramienta que puede ayudar o perjudicar según la elección, la porción y el estado metabólico de cada persona. Cuando una persona escucha la palabra diabetes, casi siempre piensa inmediatamente en medicamentos, en tratamientos largos y en restricciones, pero rara vez piensa en que la verdadera herramienta para controlar esta condición está en las decisiones pequeñas y repetidas que hacemos todos los días.
La diabetes no aparece dia para otro y tampoco se controla solo con una pastilla. Aparece cuando el cuerpo pierde la capacidad de manejar la energía de forma eficiente, cuando el páncreas se agota tratando de producir insulina y cuando las células dejan de responder adecuadamente a esa insulina. Esto significa que, en esencia, la diabetes es un problema de decisiones alimentarias acumuladas con el tiempo, y también significa que esas decisiones tienen el poder de revertir o mejorar esa situación. Cada fruta, cada comida y cada elección influye directamente en cómo se comporta tu glucosa y ahí es donde está el verdadero poder del paciente, en entender que lo que puede ayudarlo o puede empeorarlo. Por eso digo que controlar la diabetes no se trata de vivir con miedo, sino de conocer cómo funciona tu cuerpo. Cuando escoges frutas que no te disparan la glucosa, que te aportan fibra, antioxidantes y una liberación lenta de energía, estás ayudando a tu metabolismo a trabajar con menos presión. Estás permitiendo que tu páncreas descanse, que la insulina funcione mejor, que las células se vuelvan más sensibles y que tu cuerpo recupere un equilibrio que había perdido. Y eso, repetido todos los días, tiene más impacto que muchos tratamientos. Pero cuando eliges frutas o alimentos que elevan la glucosa de manera rápida, tu cuerpo entra en un estado de emergencia interna. El páncreas produce mucha insulina, la glucosa baja de golpe, aparece el cansancio, vuelves a tener hambre, comes más de lo que necesitas y se repite el ciclo. Así se va desgastando el sistema metabólico y así se empeora una condición que podría controlarse mucho mejor si las decisiones fueran diferentes. Lo que muchas personas no saben es que los cambios pequeños, cuando se mantienen en el tiempo, generan resultados enormes. Elegir la fruta correcta puede no parecer algo importante, pero sí lo es cuando hablamos de estabilidad metabólica. Cuando escoges una manzana verde en lugar de un mango, tu cuerpo lo siente. Cuando reemplazas la sandía por kiwi o por fresas, tu sistema de regulación de azúcar responde con mucha más calma. No es solo evitar picos, es evitar esa descarga de insulina que, repetida diariamente, va deteriorando la salud. Entender esto te convierte en parte activa de tu tratamiento, no en un espectador pasivo que depende de un medicamento para corregir errores que se acumulan en cada comida. Lo que enseñamos uno y otra vez es que la alimentación es medicina o puede ser el detonante de una enfermedad. La fruta, aunque sea natural, tiene efectos reales en tu fisiología. Y cuando eliges de manera consciente, cuando entiendes la diferencia entre una fruta que te aporta estabilidad y otra que desbalancea tu sistema, empiezas a recuperar el control sobre tu cuerpo. No se trata de perfección, sino de consistencia. Si la mayor parte del tiempo eliges bien, tu cuerpo responde bien. Eso es algo que vimos todos los días con pacientes. Cuando cambian sus elecciones alimentarias, no solo baja la glucosa, baja la inflamación, mejora la energía, se regula el sueño y empieza un proceso de recuperación natural que ningún medicamento puede reemplazar porque el cuerpo vuelve a eso. Lo que estaba diseñado para hacer cuando le damos las herramientas correctas.